Niko on miehen etunimi. Nimi on lyhennys joko nimestä Nikolaus tai Nikodemus, jotka molemmat ovat kreikkalaisperäisiä ja tarkoittavat kansan voittajaa. Nikon nimipäivä on 6. joulukuuta, Pyhän Nikolauksen muistopäivänä. Etunimen voi muuttaa vain hakemuksella. Hakemus on maksullinen. Etunimiä saa olla enintään 4. Yhdeksi nimeksi lasketaan myös yhdysmerkillä yhdistettävät nimet. Etunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset. Etunimen muutoshakemuksen voit tehdä verkossa nimenmuutospalvelussa. Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2019 alusta. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät. Etunimien enimmäismäärä nousee 3–4. Etunimeksi voi valita myös sellaisen nimen, joka ei vastaa perinteistä kotimaista nimikäytäntöä, mutta joka on kuitenkin vakiintuneesti Suomessa käytössä. Nimi voi olla vaikkapa tyypillisesti Suomessa toisella sukupuolella käytössä oleva nimi, mutta joka on jo nyt jonkin verran myös toisella sukupuolella ja se tulee nyt suoraan uuden lain mukaan sallituksi. Kaikki käytössä olevat sukunimet ovat edelleen suojattuja. Sukunimeksi voi muuttaa minkä tahansa itsellään aiemmin olleen sukunimen. Sukunimeksi voi ottaa niin sanottu sukunimiyhdistelmän niistä nimistä, jotka ovat muutoin lain mukaan myönnettävissä. Jokaisella tulee olla etunimi. Etunimiä saa olla enintään 4. Yhdeksi nimeksi lasketaan myös yhdysmerkillä yhdistettävät nimet. Etunimen tulee täyttää etu- ja sukunimilain vaatimukset. Etunimen voi muuttaa maistraattiin tehtävällä hakemuksella. Etunimivelvoite ja etunimen ehdottomat edellytykset. Jokaisella tulee olla etunimi. Etunimiä saa olla enintään 4. Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus, joka ei ole 1. Omiaan aiheuttamaan pahennusta. 2. Omiaan aiheuttamaan haittaa. 3. Etunimeksi ilmeisen soveltumaton. Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset. Etunimeksi voidaan hyväksyä vain nimi, joka 1. Muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä. 2. On vakiintunut samalle sukupuolelle. 3. Ei ole ilmeisen sukunimityyppinen. Poikkeusperusteet. Etunimi, joka ei täytä 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, voidaan kuitenkin hyväksyä. 1. Jos nimi on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan jo käytössä nimensaajan kanssa samaa sukupuolta olevalla 5 elossa olevalla henkilöllä. 2. Jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun niihin rinnastettavan seikan perusteella on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa kyseisessä valtiossa vakiintunutta etunimikäytäntöä. 3. Uskonnollisen tavan vuoksi. 4. Jos siihen harkitaan olevan muu erityinen syy.
Etunimien lukumäärässä ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään tallennetut voimassa olevat etunimet sekä kuolleiden henkilöiden osalta kuolin hetkellä voimassa olleet nimet. Tilastoissa ovat mukana ensimmäisten etunimien lisäksi muut annetut etunimet. Yksityisyyden suojan turvaamiseksi palvelussa ei näytetä etunimien tarkkaan lukumäärää eriteltynä, jos nimiä on vähän.